Now there was this young boy mwenye alikuwa anaishi na babake, na siku moja wakienda mahali, huyo mtoto akauliza babake, Mungu ni mkubwa aje? Mungu utoshana aje? Babake alinyamaza kwanza na akamwambia nitakuonyesha kitu. The next thing, babake alimpeleka kwa airport, na wakati walifika kwa airport, babake akamwonyesha ndege, na wakati mtoto aliona ndege akashindwa, hii ndege ni kubwa sana, aeroplane ni kubwa sana. Na babake akamwambia, unaona venye unaona hii ndege ikiwa kubwa hivi ni kwa sababu umeikaribia, lakini ukiwa chini uone hiyo ndege ikifly, utaona hiyo ndege ni kadogo sana hadi inaweza toshia kwa kidole yako. Hivyo ndivyo Mungu anakuaga. Mungu ni mkubwa kulingana na venye utakuwa umemkaribia. Ukimkaribia sana utaona ni mkubwa, na utamuona ni mkubwa kwa matendo yake. Na ukikaa mbali sana na yeye utaona kama ni mdogo sana, kwa sababu utaona huyu Mungu huwa hafanyi kitu. My name is Chris. Today I wanted us to talk about the power of a transformed mind, the power of a renewed mind. And nilikuwa nikiangalia about the body or how a man was created. A man was created in three different ways, or in three different dimensions, of which the first one is the body, of which tunaiona. Number 2 is the spirit or the soul, and the 3 is the mind. The body, the soul and the mind. Na hiyo si kitu moja, zote ni tatu, 3 dimension. Tukiangalia the body ni hii. Now the soul, you see through the soul. You see through the soul, not just the eyes. The eyes are just the balls. The eyes ni vitu tu, but you see through the soul. Because we are talking about the power of a renewed mind, or the power of a transformed mind. There is something that yenye nilikuwa ninaangalia sana, that the soul makes you to see. Not just the eyes. You can have the eyes but not see. Like the blind have the eyes. Zamani nilikuwa ninafikiri kwamba vipofu huwa hawana macho, but the blind have the eyes but they can't see, of which this means that their soul. Let's talk a bit about the soul. The soul makes you different from the animals. Yes, the soul makes you different from the animals. Okay, tukiangalia wanyama, do you know that wanyama huwa hawa reason? Ukiona maybe kondoo huwa wanaenda kwenye wanataka, wakiona mmoja ameenda nao wataenda. Now there is this thing yenye soul bado inafanya reason, na reason or having or being wise ndo tunaita kuona. Juzi tulikuwa na protest ya Gen Z. Now the reason why watu walikuwa wanaenda, nilikuwa ninaangalia na nikapata that the reason why watu walikuwa wanaenda the protest is not just because they wanted to go, or even they wanted to, or they knew what the bill was about. Like kuna mtu alikuwa anasema on social media that I don't know, yani sijasoma hiyo bill, sijasoma hiyo finance bill, sitasoma lakini nitaandamana. Now the reason why mtu anafanya hivyo is because you have the awareness. You have the awareness. Now the soul makes you to be aware that maybe kuna watu wengi sana hawajasoma hiyo finance bill. Kuna watu wengi sana hawakusoma, but ni watu wengi pia wenye walikuwa wameenda protest. Now there is awareness. Awareness. And awareness inaleta kitu inaitwa attitude. And this attitude inaleta kitu inaitwa action. So it is awareness, attitude, then action. When you know something,
it is either you have a negative attitude to it or a positive attitude about it. Finance bill, many of the youths walikuwa na a negative attitude about it, and so after kujua, of which tunaita awareness, after kujua the finance bill or inataka kukuwa implemented in the parliament, after kujua wakakuwa na attitude of which wakaenda hadi meetings za mitandao, either ni TikTok, either ni Instagram, either ni all the social media platforms zenye ziko. Hiyo ni attitude. And then there was a call to action of which waliandamana na hadi wengine wakaenda wakachoma parliament, wengine walikuwa naenda hadi state house. Now that's the soul. Kwa wanyama there is nothing like that. Kwa wanyama huwa wanaenda kwenye wanataka, kwenye wanafikiria mambo iko poa, because we have the soul. Mungu alituumba sisi tusikuage tukirespond according to how we feel. Mungu ametuumba tukuage tukifanya vitu according to how we think. If you respond to how you feel, you will become inferior even than animals. Utakuwa mjinga hata kuliko hiyo kondoo, because you are responding to how you feel. What about drugs? Drugs, watu who respond according to how they feel. Now, which means they are inferior hata kuliko hizo kondoo. Do you know that you have never learned swimming by watching TV? Ushawahi ona wale watu wenye huwa wanashabikia team but they are not participating? They are not participating. Now, God has created us to respond on how we think. And that's why alitupea brains. God hakutueka ili tukuage tukirespond on how we feel. We respond to how we think. This issue of homosexuality, this issue of homosexuality inakuja ama inakuwa na uzito sana kwa sababu people are responding on how they feel and they are not responding on how they think. And the reason why many people are not successful, I'm not yet there, but the reason why many people are not successful is because we are responding to how we feel and not how we think. And God created us to respond life with what we know. And that's why there is this thing called conditional theory and brainwashing theory. Conditioning theory inawekwa kwa maybe wanajeshi. There are conditions. Now there is this brainwashing theory. Brainwashing theory inapatikana kwa wale kuna waumini ambao kama ile ya Shakahola, sitaki kumention vitu mingi hapa, kama ile ya Shakahola, that was a brainwashing theory. They were not responding to what they think, or they were not responding to what they know. Even if mtu akuje hapo anakuambia this thing can't work, and because amekuambia, amekubrainwash, ukifuata kile ambacho amekuambia that you can't do it, you can't manage it, that is a brainwashing theory. Conditioning theory inakuaga yenye, yes, I know something and I have limits to do them. I know something and I know how I can do them. Even if kuna watu wenye walikuwa wamejaribu mbeleni ama huko nyuma, ama kuna watu wenye nilikuwa nao walijaribu kitu then ikafail, haimaanishi na mimi nitakuja kufail. That is a conditioning theory. Now, have you ever asked yourself why God wakati tu alimaliza ku create Adam, wakati Mungu alimaliza kuumba Adam, ushawahi jiuliza ni kwa nini Mungu aliachia Adam sasa aanze kuname all the other things zenye zilikuwa? Ushawahi jiuliza hivyo? Ni swali. I have an answer here. Mungu aliumba Adam na brain, isn't it? Now that Mungu anajua that Adam akona brain, alimwachia aanze kuname all the animals, all the species, all the plants, kila kitu Adam ndo aliname.
Do you know that kama Mungu angeumba Adam wa kwanza, the first day, a man ndo angeanza kuumba hizo vitu zingine, the sea creatures and the nini, hizo zote ni binadamu ndo angeumba. Lakini because Adam aliumbwa the 7th day and the last day, ndo Mungu akarest. Do you know why God rested? God rested because he found a man. God rested because he found something. He found somebody to do something. In this generation, even if tunasema this generation is rising, this generation is coming. Now the problem with this generation, I am among the generation. I am among the Gen Z. But now the problem with Gen Z is that our minds are occupied by junk. Our minds are occupied by junk. If you have an 8 GB or let's say if you have a 10 GB flash, I have a 10 GB flash disk, and then 8 GB ni pornography or the videos. Maybe we say videos or movies. And then the flash, you are given the flash so that you can use it, for your studies. Now 2 GB ni papers, na exams, na homework, na assignments. 2 GB. Now, do you think that hii flash itakuwa ya muhimu kwako kwa side ya masomo? It can't. Haiwezekani. This now our minds, even this generation, our minds are occupied by junk. Our minds are occupied by maybe pornographic. Our minds are occupied by immorality, and that's why we are not successful. We are not successful. Sio lazima tuende church, yes. Sio lazima tuende church ndio uwe successful, cause tumeona watu wengi sana wenye hawaendi church but hawako successful. Wengi sana. But now that maybe tuko kwa church, we can't sell drugs. Sindio? We can't sell drugs. I know that Mungu ametuweka hapa kwa hii nafasi. Please, especially kama wewe ni youth, kama wewe ni Gen Z na uko kwa church, tafadhali shikilia church kabisa. Acha watu waongee, but shikilia church kabisa. If you are a young person, shikilia church kabisa. Usiseme ati life begins at 40. No. Life begins at 0. Life begins at 0, and the limit is in the mind. The limit is in the mind. And I repeat, the limit is in the mind. Now, kama wewe ni kijana na uko church, please shikilia kabisa. Shikilia kabisa. There is a great destiny in front of you. There is a great destiny waiting for you. Maybe hata watu wakuoni, na sio lazima uonekane unaenda. Hata kama utaenda ukijificha ndio watu wasikulaumu, ama vijana wengine wasianze kuongea. Hata kama utajificha, mimi nimeona many youths wenye wame prosper wakiwa kwa church. Many youths, like, siwezi sema mimi nimekuwa successful, but when you are in church, by the way, you get some wisdom, you get some knowledge, and I am sure that kuna kitu utapata. And let me tell you, even if utaingiaga church then una backslide, unaenda ukirudi, kuna kitu yenye utakuwa umejua, na kuna ile kitu yenye mtu mwenye hajawahi kanyanga church, kuna kitu hajui. Yes. Do you know Samson wakati alikatwa nywele, hakuanza kupigania tena hiyo nywele cause alijua already imeshaenda. After alikuwa amekatwa nywele, alianza kupigania macho yake. The Bible says that the eyes are the gates. Which gates are these? The eyes. Anything that you make a contact with your eyes, it can influence your life either negatively or positively. It can influence your life either negatively or positively. If my eyes
and maybe usiku mzima ni kwa Bible, I am telling you, kuna kitu umepanda kubwa sana kwa maisha yako. If my eyes kila siku iko kwa pornography, nimepanda pia kitu kubwa sana kwa maisha yangu, na itakuja kuniangusha, na ikiniangusha itaniangusha na aibu sana. Why do you think watu huwa wanaweka dark screens kwa simu zao? Kwa sababu they know the dirtiness in their phones. Someone akona pattern imeenda W, iko na pattern ya simu iko na WX na Y, na ujue hata kwenye inaanzia. Kila application iko na password, na sio kwa sababu wako na pesa mingi. No, sio kwa sababu wako na pesa mingi, ni kwa sababu kuna dirtiness yenye anaficha. Kuna dirtiness. Na ukiweza taka kujua mtu ni nani, angalia simu yake. Now because God has given us creative minds, kwa nini huwa tukui successful and God ametupea those creative minds? In Jeremiah 29 and verse 11, the Bible says that I know the plans that I have for you, the plans to prosper you. Now, the reason why we don't prosper is because there is something called intellectual laziness. You are afraid to think. Unaogopa kufikiria. Ni kama ukifikiria unasikia uchungu. And God has given you the intellectual capacity, but wewe na unakuja na intellectual laziness, unaogopa kufikiria. And that's why tumekuja tuna fail watu wengi sana. Tunakuja tuna fail, tuko kwa church but tuna fail. Watu wengine they have gifts but they are not using them. They are not using them because there is something called intellectual laziness. Na kwa intellectual laziness, wakati wa corona, did you realize that watu wengi walianza kutengeneza mask? That is called creativity. Watu wengi sana walianza kutengeneza mask. Watu wakaanza kutengeneza sanitizer. Hadi kulikuwa na zile fake. Sisemi ni vizuri, but there is something called creativity. In the face of adversity, unatafuta solutions, unatafuta creativity. Kila mtu ako na creativity yake, kila mtu ni creative. Kuna kitu anaweza fanya more than someone else. There is something called creativity. Na kuna kitu inaitwa intellectual laziness, of which inafanya sisi tuna fail. Learn to survive with your mouth. Learn to survive. Youth, kama wewe ni mtu young, learn to survive with your mouth. Na unaweza survive na mouth either kunyamaza ama kuongea. Watu huku nje wakitoa points, mkiulizwa maswali usinyamaze, ati unaulizwa swali huko. Unaulizwa na wewe point yako unasema nini? Unasema hapana, mimi sina cha kusema. No, si eti una cha kusema. Sema hata I second Kimani. I second John. Nina support John Kenya anasema, hata kama hukuelewa Kenya anasema. Usinyamaze, learn to survive with your mouth. Watu wasikuone danda bana. Usionekane danda. There is something called the veil of the mind. Because now the veil of the mind. The veil of the mind that unakuwa umeweka that I can't do it. I can't do it. But I have come today to tell you that you can do it. You can do it. You can do it. There is something called the veil of the mind. Now, kuna kitu nilikuwa nimesoma that you can never go further than your mind. Now, information is power. Information is power, sindio? Information is power. You can never go further than your mind. And that's why nimesema that the limit is in the mind. Even the limit for us to be successful, it is in the mind.
You can be discouraged by your parents. You can be discouraged by your teachers. Sometimes hata mwalimu wako wa Raima maybe ndo alifanya ukue hivi. I remember sometimes Raima unaweza enda kumakiwa na mwalimu hapo, unaenda kumakiwa maybe assignment na unajua ndo ulifanya vizuri, but maybe umerong mmoja, unarushiwa kitabu huko, unarushiwa kitabu vibaya sana, na kuna ile kitu yenye hata mwalimu akikuandikia hapo good, ulikuwa unasikia vizuri sana. Now the veil of the mind, you can either lift your mind ama ubaki kwenye huko. The veil of the mind, you can never go further than your mind. Please enlarge your capacities. Read books, watch videos that can help you, not just videos. Watch videos that can influence your life positively, and you'll go further. Utaenda mbali. Sometimes hata wazazi unaweza kuwa unaosha tu vyombo hapo, unaambia mama yako, mi lazima nitaenda Amerika. Mama yako anakuambia, Amerika wapi? Unaenda Amerika gani na hata hapa pipeline hujaifika? Na ukiambiwa hivyo unasikia yenyewe siwezi. Na kwa sababu hakuna watu wa kwenu walienda, haimaanishi hautaenda. Haimaanishi hautaenda. Utaenda. Now, the rejected stone ndio ilitumiwa kutengeneza nyumba. My name is Christopher Arnold. You can find me on Facebook, YouTube, TikTok, all the social media platforms. And please, you can follow me, you can subscribe to my videos, you can like my videos, you can comment to my videos. And I am an editor. I can make posters, I can make logos, I can edit for you your videos. So you can even contact me. You can just ukinicontact FB, nitakusaidia anything. Some of the people huwa ninatengenezea for free, so you can just come. If unataka kutengenezewa logo, intros, posters, all of them. Kama unataka kueditiwa videos, you can come. Thank you very much. Please subscribe to my video, support this channel, and be blessed.